హాయ్ వ్యూయర్స్, ఈ వీకెండ్ మనతో పాటు స్పెండ్ చేయడానికి ఇంకెవరు ఉన్నారు తెలుసా? షీ ఈస్ నా శ్రద్ధా దాస్ గారు. హాయ్. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో రే సినిమా మూవీ చాలా బాగుంది. మీరు ఆ సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? It has just been, I think, 1 day since its release, and I'm getting. It got a good response. Yes, it's got a good response. So everybody's been calling me, but until Sunday, you don't know. And I hope people watch the movie again and again. And there'll also be a Pavanism song which will be added soon. So it is like a full meals movie and. Full meals movie. Yeah. Okay, I mean, shout for success అనే క్యాప్షన్ కి నిజంగా మీరు ఇంకా సాయి ధరమ్ తేజ్ గారు ఇద్దరికిద్దరు బాగా నటించారు. సీరియస్లీ, ఐ మీన్ ఎందుకు మీరు ఎప్పుడు చూసినా సరే సీక్వెల్ క్వీన్, you'll be doing movies like Nagavalli and then Arya 2. Yeah. So all these kind of sequels, so you're famed for that title, but all of a sudden మీరు ఒక నెగటివ్ రోల్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? చాలా రోజుల తర్వాత ఒక హీరోయిన్ ఒక నెగటివ్ రోల్లో వస్తుంది. ఐ థింక్ last, if you remember, it was, I think, more than 10 years ago, Ramya Krishna ma'am had done a role in Narsimha with Rajnikant sir. Everyone knows it. So you will remember her a lot when you see me in this movie. My attitude is very similar. The character is different, pop star character. Okay. But the powerfulness and the power-packed dialogues, mass dialogues, counter dialogues with the hero will remind you of that role. Okay. So it is not like a vampish role. It is a very stylish, ultra glamorous role, but with performance. And yes, it is negative. Generally, you get to do more acting in negative roles. Seriously, you have nailed the character. ఎందుకంటే ఒక నెగటివ్ రోల్ చేయాలంటే దానికి హీరోకి ఎంతైతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో, మెయిన్ రోల్కి ఎంతైతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో, నెగటివ్ రోల్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో బట్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ క్యారెక్టర్? ఐ మీన్ రే సినిమాలో నటించే అవకాశం ఎలా కలిగింది? In 2012, I think by then the 2 years, Ray had actually was supposed to start in 2010. 2010. The heroines were supposed to be Shubhra Ayappa and Amrita Patki, but it got delayed because the hero had an accident on the leg, and so they were not there anymore. And then Sir was searching for this Jenna character. It is his dream character. Okay. So Moguru was going to release in 2012 end. Yeah. So there's a song which I did with Gopi Chand, and Krishna Vamsi sir called YVS sir to his office before the film release to show him the song. Okay. Because he was very happy with it. But YVS sir came with his wife, he saw the song and he fell down from his chair when he saw the song. And he said that this is my Jenna, because he wanted a very glamorous western a girl with a western body language, like a Hollywood body language, because like Jenna, the character which I play, is a Mexican American pop star. Yeah, pop star. So he wanted somebody like that. So without even meeting me, on the phone I heard the story and the character, and through mails I signed the film and I joined the film. Cool. అంటే మీరు స్టోరీ వినగానే మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే ఓకే, దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ, సో సంథింగ్ లైక్ దట్. First, actually, I was very scared to do this character when I went on the set, because generally Telugu audience loves heroines being like those sweet, soft characters, and positive girls. They don't like seeing a heroine in a negative role. So I was very worried that how will the media, how will the audience respond? So when I went on the set on the first day and they did my makeup and hair, it was very glamorous, and I told him, please, koncham, tagichandi, please, soft, make it look soft. I am scared. So when I went on the set, YVS sir said, what is this? I told you to come in that character. You cannot change this thing. So I went back and then they gave me the same look. So I did the entire movie according to his vision of a pop star. And now, surprisingly, when the trailers came out, every media person has called me. Lot of industry people have called me. Bunny called me a few days ago and he said, all the best and congratulations. So I expected nothing, but I got you very got good lot response. more, lot than you expect. Yes. So ఇందాక బన్నీ అంటే గుర్తుకొచ్చింది, your career's biggest breakthrough film was Arya 2. Yeah. So Arya 2లో సుకుమార్ గారితో పనిచేశారు, బన్నీ గారితో పనిచేశారు. So how was that experience? Before speaking about that, I'll say that generally I have a sentiment that whichever movie of mine takes very long to shoot always does very well for me. Okay. Like my first Hindi film Lahore took 4 years to shoot and release. 4 years? But that won 4 national awards. Yeah. And it got me a lot of critical acclaim in Hindi. Arya 2 took almost 2 years. 2 years, yes. And Ray has taken almost 3 years for me. So,
So that sentiment, I hope, you know, is working working out. and people are liking it. So with Sukumar sir, I will say again, he is also very like a perfectionist director, very creative director. His screenplay is amazing, I always feel, and very soft, sweet person. I think he was a teacher before, and so he used to rarely, you know, shout or scream on the set. Similarly, YVS sir also is a very patient person. Yeah. And Bunny, I think you all know everything about Bunny. I don't need to say anything. He's No need to say anything extremely about Bunny. over energetic, very friendly, that kind of a person. రే మూవీకి వస్తే రే మూవీలో మీరు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ హోంవర్క్ చేశారు? అంటే నెగటివ్ రోల్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ దెన్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ ఇట్? See, more than negative, the thing was that sir wanted me to firstly look like a American pop star, because if you see the pop stars there like Jennifer Lopez, Britney Spears, their fitness is very good first of all, and their body language is very westernized. It's not like an Indian girl, like how an Indian girl will walk and how a Yeah. Hollywood pop star will walk is very different. So, sir, I had seen the videos of Jennifer Lopez, Beyonce, Rihanna almost 100, 200, 300 times to get their body language into me. Okay. So, then about costumes, like YVS sir chala care తీసుకొని డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని almost 2 crores he has Okay. spent on costumes. ఆన్ కాస్ట్యూమ్స్? Only on costumes. ఓన్లీ ఆఫ్ జనాస్ క్యారెక్టర్? More than 2 crores. No, mine and Sai's and Okay. Siamese. But I have around 250, 300 costumes in the movie. యా, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాంగ్ Yeah. చేంజెస్. Yeah, because she's a pop star, she will never repeat her clothes. So, క్లీషే ప్రాప్ స్టార్. no, but really pop stars don't Yeah. repeat their clothes and they live very well. So, and fitness kosam, like I only lived on boiled chicken and juice throughout the, విచ్ ఇస్ వెరీ టఫ్. yes, because I cannot do dieting, so it was very difficult to do that role. రే సినిమా గురించి కొద్దిసేపు పక్కన పెడితే మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చారు? ఐ మీన్ హౌ డిడ్ యూ మేక్ యువర్ డెబ్యూ? It's a very difficult story actually. My parents were very particular that I finish my education first. So I You did your journalism. journalism. I was actually going to be an engineer, but I had an accident, so I shifted to journalism. So because of that, since journalism does not really require you to be present every day in class, I used to go and audition for films. So I must have almost done 500 auditions for different films. So that time, you know, generally in Bombay there are even South directors and all who come and Yeah, audition yeah, you. yeah. So I had no idea about South films at that time. So I auditioned for a Hindi film called Lahore, లాహోర్, yes. and that happened. But that took a lot of time to make. And so during that period, I auditioned for South films, and here one after the other, I did like 9 films before the film's release. సో ఐ మీన్ మీ తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిలిం సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. సో హౌ వాజ్, ఐ మీన్ ఆ మూవీలో మీరు ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? Like I said, I did not know anybody, I did not know anything over here, and it was a good experience, because the thing is that surprisingly for me that Siddhu from Srikakulam, before it released, I signed Arya 2. Before Okay. Arya 2 released, I signed another film. So for me, generally, complete whether a different. you know, whether a film fails or it does not, it never made a difference to me or what my role was, because I always signed a movie before the film released. Okay. By luck. So that is how. So everything just happened very, very fast for me. So in my first year only, I had finished 9 films in Telugu. సో మరి మీరు యాక్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు? ఐ మీన్ యాజ్ ఎవ్రీబడి నో, అంటే మా అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే మీరు థియేటర్స్ చేశారు విత్ పాపులర్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఎన్హెచ్డి. Yeah. సో అంటే మీకు యాక్టింగ్ చేయాలి అని ఎలా అనిపించింది? ఐ మీన్ ప్యాషనా, లేకపోతే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు? In the beginning, when I came in the industry, I don't have any film background or anything, and I did not know anything about the camera. So during my first film, my director had put me with National School of Drama artists like Piyush Mishra and all, Piyush who are Mishra, very, very you know, well acclaimed in Hindi cinema. So I trained under them, and under 3-4 NSD artists. But still, I learnt more of the skill while doing movies, especially in South when I did the first 5-6 movies. Slowly, I learnt every day by being on sets, because my life was only on the set. So, Only on the sets. So I learnt more while acting over here. ఓకే. So I got lot of confidence from here. సో మీ పేరెంట్స్ ఎంత సపోర్ట్ చేశారు మీరు యాక్టింగ్ చేయడానికి, మీరు హీరోయిన్ అవ్వడానికి? My parents firstly wanted me to be educated, so they said that this line is very temporary, so it's very important that you finish your education first, then you do whatever you want, we'll support you. So I did what they wanted, and then they supported me. బస్ కామ్ ఖతం హో గయా. ఓకే, వెరీ గుడ్.
సో మళ్ళీ రే సినిమాలోకి వచ్చేద్దాం. రే సినిమాలో చాలామంది, నేను ఫస్ట్ డే నిన్నే సినిమాకి వెళ్ళాను, జనాలందరూ విజిల్స్ క్లాప్స్, డైరెక్షన్ అయితే వైవిఎస్ సార్ చంపేశారు. మరి మీరు అందులో చాలా డైలాగులు చెప్పారు, అందులో ఒక్క డైలాగ్ మా ప్రేక్షకులకు మీరు చెప్పాల్సిందే. I just remember one dialogue right now. I'll say it. మీరు పెట్టుకున్నది మామూలు ఆడదానితో కాదురా, అందమైన ఆడదానితో. ఈ సినిమాతో తెలుగు ఆడియన్స్ అందరినీ బాగా అట్రాక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆర్యా 2తో అందరికీ ఒక షాక్కి గురి చేశారు మీరు, మళ్ళీ రే సినిమాతో ఆ పాయింట్ నిరూపించారు. సూపర్ షాక్ కిల్లర్, కరెక్ట్. సో మీ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా తెలుగులో కానీ? See, Telugu, I purposely waited for this movie to release. I knew it will take time. So in between, I did a Bengali film called Royal Bengal Tiger, which was by Neeraj Pandey. Then I did a Hindi film Zid, which again became a hit in Hindi. And then I shot for a Kannada film called Ooja, which is going to release. Ooja, okay. And right now I'm doing a Hindi film with Sachin Joshi. It's called Haunting of Bombay Mills. With Sachin Joshi? Yeah, it's being directed by Praval Raman, who directed Darna Manna Hai, Darna Zaruri Hai, those films. So Telugu, I basically wanted to wait for Ray to release because it was a first time after a very long time I got a full-fledged, full-length character which had glamour and performance. So everybody advised me, even from the industry, that just wait for the movie. So you are just waiting for your proper character. Ante. Yes. If I get meaningless characters, I don't want to do it. You don't want to do. Yeah. So because in other languages I am getting excellent roles. So if I want to do it in Telugu also, I want to do something good only. ఇప్పుడు చిట్ చాట్ లో మరొక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఎక్కడికి వెళ్ళకండి, స్టే ట్యూన్డ్. Welcome back to Ray's Special Chit Chat on 99 TV. రే సినిమాలో సాయిధరం తేజ్తో అంటే మీరు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు, అండ్ మరి సాయిధరం తేజ్ది కొత్త ఫస్ట్ మూవీ. సో మీ ఇద్దరికి ఐ మీన్ బాండింగ్ ఎలా నడిచింది సినిమాలో? Bonding ledu. We have more of fighting. Fighting. No bonding, only fighting. So, but our fight and our hatred and our negativity has come out very nicely in the movie. Counter mass dialogues in the and so you will see us only fighting in the full movie. My character Jenna is a very egoistic girl, short-tempered girl. So the hero keeps hurting my ego again and again in the movie. So మీకు ఇంకా ఈగో లెగుస్తుంటుంది అన్నమాట, ఆడి ఏదో చేయాలి అని చెప్పి. So that is why, and we could not really, like, generally the hero and Sayami, the other lead in the movie, and the other boys like who are there with them in the Ray band used to always play cricket and do, but I could not do anything because my role was so difficult, the costumes were so difficult, I could not even sit in those costumes. So I could not really go and have fun on the set. So I only focused on my character. So మీరు అప్పుడు వైవిఎస్ చౌదరి గారిని అడిగారా, సార్ ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ దిస్, ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు ప్లే అన్నారా మరి? No. See, I have struggled a lot in the industry. So when I got such a role, I wanted to give my best to it. So I never complained. I mean, like I said, నేను చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను because this role is a once in a lifetime role. Any heroine can get. And once again, I will never get this role. So that is why cricket I can always play, but role అనేది ఒకసారి వస్తుంది. Because what you will see on screen is forever. So I had to do my best. సో రే సినిమా షూటింగ్ లో మనకి అబ్రాడ్ లో షూటింగ్ జరిగింది, చాలా ప్లేసెస్ లో షూటింగ్ జరిగింది. సో షూటింగ్ లో మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ అనిపించాయా? Lot of difficulties. Firstly, the first day when I went for Ray shooting, I hurt my eye. Like basically, I wear a lot of hairbands and headgear on my head. So he sent me for shopping for the headgear. Okay. So I was trying. So the 25th hairband, when I tried, the steel edge of the hairband went into my eye. Okay. So in Bangkok, the first day I got injured, and I till today have scratches in my eye. So for 9 days I stayed in Bangkok with one eye packed, sleeping pills, I took. And after 9 days I shot. Sir told me that you go back to India. So I said, no, I'll still shoot. So, dedication. So with lenses and everything I shot for the movie. Although my eyes, I used to keep watering. Like even now when I go to sleep and I feel like a needle is poking my eye. So that injury is permanent to my eye. Yeah. So a lot of accidents, and one day a light cutter stand fell on my head. Sai injured his leg. Then our weight used to keep fluctuating because the movie used to, like the next schedule would take time. So to maintain that same physique was also very difficult. So 315 days we shot. So dialogues paranga gaani, acting paranga gaani, ఆ సినిమాలో మీకు ఏమైనా
డిఫికల్టీస్ కానీ లేకపోతే ఈజ్ కానీ? Difficulty was again even dancing, because it is a dance film mainly, and Sai is like mega star Meenaludu and all that, so obviously he's a great dancer. So to match steps, because they've shown me in the movie as a #1 pop star, so my dancing has to be that good. సో మీరు క్లాసెస్ ఏమైనా తీసుకున్నారా డాన్స్ కి? No, I didn't take classes, but whenever they would show me a step, I would practice it almost 50 times before doing the shot. Okay. So every step I practiced 40 to 50 times and then gave the shot. So that is the hard work I put, and obviously seeing lots of videos. Yeah, dancing was difficult because I am not a great dancer, so I had to practice a lot. సాయిధరం తేజ్ అలాగైతే డాన్స్ చేశారో మీరు కూడా అదే రేంజ్లో డాన్స్ చేశారు. బికాజ్ ఎవరికి ఇప్పుడు చెప్తే కానీ తెలియదు అనమాట మీరు ఇన్నిసార్లు స్టెప్పులు ప్రాక్టీస్ చేశారు అని చెప్పి. బికాజ్ అది ఎవరికి తెలియలేదు, బికాజ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ హ్యాస్ షోన్ దేర్. Because I am not a naturally great dancer, so practiced a lot. సో మనం ఒకసారి అలా రివైండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రభాస్ గారితో డార్లింగ్ సినిమాలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది? అందులో you had a crush on Prabhas. I had a crush on Prabhas. No. I mean, in the sense movie lo. In the movie, yeah, not in real life. I was like, what? Googly you put on me. No, that was not like, it was again like a cameo kind of a role. It was not a proper role like even Arya 2. So I hardly worked with him. He's a very friendly, normal, like he does not behave like one superstar on the set. Actually, most heroes here who are superstars don't behave like that on the set. So I didn't feel very friendly, nice person. That's all. నాగవల్లి విషయానికి వస్తే వెంకటేష్ గారితో చాలా సీన్లు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో. సో వెంకటేష్ గారు అంటే మాకు కనిపిస్తున్నప్పుడైతే ఆయన చాలా సీరియస్గా కనిపిస్తారు. బట్ హౌ ఈజ్ ఆన్ ద సెట్? Whenever anybody asks me about Venkatesh sir, I say only one word. He's a gentleman, #1. Because I had seen him as a kid in Anadi and all those movies, you know. So to work with him, because generally in Bombay, if you ask anybody, they will remember Venkatesh sir the most in my generation, because we had seen those movies a lot. Like Anadi was especially in my memory with Karishma Kapoor. Yeah. So when I worked with him, my parents were very excited that, wow, you're working with Venkatesh, because they know him and recognize him. With this? So we had songs with him. Proper gentleman and very sweet, and you don't like, I never felt nervous acting with him. అంటే మీతో పాటు మిగతా కోస్టార్ చాలా మంది హీరోయిన్స్ ఉన్నారు, అక్కడ వెంకటేష్ గారు ఉన్నారు. సో సెట్ లో he treated us like okay, all youngsters, you know, all are these chiller pillar party. Like that he treated us. So okay. So we never had like, oh hi Venki sir, like that. We could not talk to him. So that seniority was always there. సో రే సినిమా గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. సో శ్రద్ధ గారు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. Let's take a small break. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ శ్రద్ధ దాస్ గారు. రే సినిమా హీరోయిన్ సయామి ఖేర్, ఆవిడతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? కొత్త హీరోయిన్ సయామి ఫస్ట్లీ చాలా అందంగా అమ్మాయి, అండ్ గ్రేట్ మోడల్. యా, కింగ్ఫిషర్ మోడల్, అండ్ వాళ్ళ మమ్మీ కూడా ఒక మోడల్. దెన్ గ్రీన్ కళ్ళు, కర్లీ జుట్టు, సో వెరీ డిఫరెంట్ లుకింగ్, ప్రిటీ ఎగ్జాటిక్ లుకింగ్ గర్ల్. And in real life, she's a very simple, innocent girl, and she's played the same role on screen. ఎట్లో డైలాగులు చెప్తున్నప్పుడు ఆ డైలాగ్, ఆ ఎమోషన్స్ ఆ డైలాగ్ నుంచి బయటికి రావడానికి మీరు ఎంత, I mean, how many times do you practice, or else meeku ala flow lo vachestunda? No, dialogue I would get very easily. See, like I said, I understand Telugu ardham avutundi. I know the meaning of the words. So when, even if you give me a 15-page dialogue, I can do it in 5 minutes. Wow. So sir used to always call me one take artist. I have done almost everything in 2 takes in the entire movie. So dialogues was easiest for me. Dance koncham kashtam antaru, but dialogues aithe meeku very easy. Yeah. My the character was, I could do it quite easily, and yeah, so dialogues was easy, dancing was difficult. Ee cinema music vishayaniki vaste, YVS గారు సినిమా అనగానే అందరికీ మ్యూజిక్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తుంది. బికాజ్ ఆయన ఏ సినిమాలో అయినా సరే మ్యూజిక్ చాలా బాగా కంపోజ్ చేపిస్తారు. ఈ సినిమాలో కూడా సేమ్ చక్రి గారితో అలాగే చేయించారు. సో మీరు ఈ సినిమాలో 2 songs అండ్ మెయిన్ సాంగ్ పవనిజం సాంగ్, సో మీ అదొక ప్రెషర్ అనమాట సాంగ్ అంటేనే. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్ పైన? Firstly, about late Chakri sir, I would like to say that I know him before the movie actually. He used to always have very high hopes on this movie. So he messaged me during re-recording and that you know, like
I really hope, I know that this movie will work and your character is very good and this and that. So for him, you know, I'm sure from up there he will be very happy to see people loving his music. There is one highlight song in the movie called Goli Maar, which is Chiranjeevi sir's old song, which has been remixed, and luckily I am in that song with Sai, and he's worn the same costumes like Chiranjeevi sir, and that song is a major highlight of the movie. You will, you know, when you see the movie, you will know. So that is one favorite song of mine. Then the Pavanism song will be added now in 1 or 2 days. That is a tribute to Pavan Kalyan sir, because Sai is his nephew and YV sir wanted to pay a tribute to him. So the lyrics are like Alare, all Power fans, Adeddam, teen maar dance. So lot of pressure, because in that song we had to do full mass dancing, me, Sai and Sayami. And in that we are not villain and hero and heroine, we are all friends in the song. So typical mass dancing, Johnny Master choreographed the song, and with all Pavan Kalyan sir's posters behind, and all his fans are also there in the song. So that is one highlight. The lyrics are written by Chandra Bose Garu. And Noel, he's a pop singer who's done rap. And there is a 10.5 minute climax song, which is Ray title song. Yeah. So which is 8 minutes is the heroes, and 1.5 minutes is mine. It's a competition in the movie. So my song and his song they show. So that's another highlight. That song took 35 days. Their part took 35 days to shoot with 25-day rehearsals, and my song shot for 15 days. So 75 days that song has been shot. ఒక్క సాంగ్ గురించి 75 రోజులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సాంగ్ గురించి చేశారు, అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మెగా ఫ్యామిలీ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్. మరి వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సెట్స్ కి వచ్చారా మీ యాక్టింగ్ చూడడానికి ఆన్ ద సెట్స్? No, Pavan sir did not come. Pavan Kalyan sir had come to the audio function, but Allu Arjun had come to the set, Varun Tej had come to the set, and yeah, I mean, I had seen them. I don't know about the other times, but yeah. Okay. I think they all love him a lot, so everybody did support him a lot. సో అంటే ఇప్పుడు వైవిఎస్ చౌదరి గారి గురించి మీరు చెప్పాలి ఏదో ఒకటి. అంటే ఆయన ఎలా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా, యాజ్ ఎ పర్సన్గా ఎలాంటి వ్యక్తి? వైవిఎస్ సార్ గురించి చెప్తే నాకు మూడు విషయం గుర్తొస్తుంది. Number 1, perfectionist. Number 2, passionate. Number 3, patient. He became a patient during this movie. That is different. But chala patient, you know, because like suppose for example, if I came on the set and my makeup is not correct, he will say go and do it, even if it takes 5 hours, please, because you have to look perfect. If suppose one of us is not in the correct physique for the song, he's saying no, you're looking fat, please lose weight, then we will shoot the song, even if the whole set is ready that day. Or for example, if the actors are having a problem with dialogues, he will explain it almost 50 times also, but he will never shout. He has never shouted, in spite of, even if an actor takes 50 takes, he will not shout. So like about Sai, I will say, like, his first line was with me in a scene. Okay. So he had taken almost 35 takes to do that line, first day. And YV sir kept explaining. When the first schedule got over and we started the second schedule, he started doing everything in 1-2 takes. So that is the kind of director he is. So I will say he's an acting school and dancing school to go to. But chala passionate person, because there is no restriction on budget. Because I had around 300 costumes, but every time we went to shoot in Bangkok or US, he would say go and do shopping again. No restriction, go buy whatever, this is the reference. Okay. Which producer will, you know, do that? So and generally prati costume chusukunnaranamata. So all the costumes which are there in the movie, ante prati costume meer enchukunnade. Yeah, I mean, some of them I shopped for, some of them they had designed for me already. Okay. Hero has 400 costumes. So అవును, నిజంగా dream for a actor. సినిమా చూస్తున్నట్టయితే కాస్ట్యూమ్స్ పైన కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారు, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాస్ట్యూమ్ మనకి కళ్ళకి ఐ మీన్ అలా కనిపిస్తుంది అనమాట, ఫ్లాషీగా. You will feel it is different. Yeah. సో మొత్తానికి ఒక హోల్సమ్ మంచి ఎంటర్టైనర్, మంచి మ్యూజికల్ అండ్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్లో ఈ సినిమా మొత్తం అలా సాగింది. శ్రద్ధ గారు, ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడగాలి, అంటే రిక్వెస్ట్, అది క్వశ్చన్ కాదు. నేను విన్నది ఏంటంటే శ్రద్ధ గారు పాటలు బాగా పాడతారని విన్నాను. బాప్రే, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది లిరిక్స్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్. పర్లేదు, లిరిక్స్ ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోరు, ఎందుకంటే ఒక పాట పాడితే చాలు అబ్బా అనుకుంటారు. సో ఒక పాట పాడాలి మీరు ఇప్పుడు. లెట్ మీ జస్ట్ రిమెంబర్ ది లిరిక్స్ 1 minute. ఇష్టం, మీకు నచ్చినంత టైం తీసుకోండి, కానీ పాట పాడాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఆ లిరిక్స్ ఆర్ రాంగ్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. నా తప్పు తెలుగుకి దయచేసి క్షమించండి, నేను ట్రై చేస్తా. ఓకే.
रे रे जरा दिल से सुन रे वेलेदारे जरा देख के चल रे रे जरा दिल से सुन रे वेलेदारे जरा देख के चल रे పువ్వుల మాటుల రంగులు చేసి తొక్కిస్తుంటాయి రంగుల చాటుల రక్కులు చేసి కొసేస్తుంటాయి ఎందుకు ఎదగాలంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద హోల్ సాంగ్ లిటిల్ బిట్ నైస్ చాలా బాగా పాడారు ఇంకా హోల్సమ్ అంటే యాక్టర్ కమ్ సింగర్ కూడా అయిపోవాలి మీరు I want to sing one day with some good director. I sang for Devishri Prasad for Charmi's movie Mangala. I sang a mass song. I even sang with him in Saima Awards. I sang the song Raki Raki. Raki na Kawasaki. So చాలా బాగా పాడారు పాట అయితే నిజంగా నాకైతే I don't remember the lyrics, so I must have made some mistake, but బాగా పాడారు. ఈ మిస్టేక్లన్నీ కప్పేస్తాయి. ఏదైనా మంచి పని చేస్తే మిస్టేక్స్ ఎవరు పట్టించుకోరు అన్నమాట, మంచితనం పట్టించుకుంటారు. సో శ్రద్ధ గారు మనకి ఇప్పుడు ఈ రే సినిమా మనందరం నటించిన రే సినిమా ఒకవేళ ఆడియన్స్ చూడకపోతే వాళ్ళు ఏం మిస్ అవుతారు? Well, if they don't see it, they will miss a proper commercial masala film, but with a different story. This kind of a story has not come in Telugu or in Hindi or anywhere till now, which is based on the pop world and all of that. So that is what they will miss. Different story. శ్రద్ధ గారు చెప్పినట్టు మీరు తప్పకుండా సినిమాకి కానీ వెళ్ళకపోతే ఏం మిస్ అవుతారని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ సినిమా నేను కూడా చూశాను, చాలా బాగుంటుంది. నిజంగా కమర్షియల్ సినిమా అయినా సరే చాలా డిఫరెంట్ వేలో తీశారు సినిమా అనేది. సో మీరు కూడా తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళి హ్యాపీగా మూవీ చూడొచ్చు. శ్రద్ధ గారు ఈ మంచి వీకెండ్ చాలా మంచిగా జరిగింది, మంచి టైం ఇచ్చారు మాకు. సినిమా గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు అండ్ చాలా విషయాలు అయితే మీ దగ్గర తెలుసుకున్నాం. సో మా షోలో వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు, మాతో పాటు టైం స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. Thank you for calling me here. Thank you.